students, let's begin our real analysis paper. In this video, we will discuss about real analysis. That is, it is an introduction to real analysis video. That means in this video we will discuss about real numbers and what all prerequisites you need to have to learn real analysis. അതായത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിയൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പർ പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രീ റിക്വസിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നറിവുകൾ, നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്, ബ്രീഫ് ആയിട്ടൊരു ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി വിൽ ലേൺ അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് റിയൽ അനാലിസിസ്. Real analysis, what the name indicates. Analysis means we are analyzing something. So real analysis means we are analyzing real numbers. So real analysis is the branch of mathematical analysis that studies the behavior of real numbers and its properties, sequences of real numbers, series of real numbers. അതായത് റിയൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പർ തന്നെ നമ്മൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ പറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രാഞ്ചാണ്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഏരിയ ആണ് റിയൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്, എന്താണ് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷേ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം, പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണം. പിന്നെ ഈ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹൗ വി ക്യാൻ മേക്ക് സീക്വൻസസ് ആൻഡ് ഹൗ വി ക്യാൻ മേക്ക് സീരീസ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പോവാം, എന്താണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രീറിക്വസിറ്റ്സിലോട്ട് പോവാം. പ്രീറിക്വസിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പർ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ മുന്നറിവുകൾ വേണം എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു ബ്രീഫ് ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഇവിടെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ 3 കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, അതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വേണം, പക്ഷെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേപ്പർ പഠിക്കാനായിട്ട് ഈ 3 അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ് വൺ, നോളജ് അബൌട്ട് റിയൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം. You all know what is number system, but you have to know what is real number system. And the second one is familiarity with the sets and its properties. You all have studied in +1 or +2 about sets and its properties, so you have to be familiar with the sets and its properties. Second one, you have to know to make functions using these sets. അപ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ, അതായത് റിയൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്താണ്, പിന്നെ സെറ്റ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ്, എക്സാമ്പിൾസ്, ടൈപ്സ്, അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, അത് വെച്ചിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള അതിനെ പറ്റി ഒരു ഫെമിലിയാരിറ്റി വേണം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, സെറ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹൗ വി ക്യാൻ മേക്ക് ഫങ്ഷൻസ്, എത്ര ടൈപ്പ് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രീറിക്വസിറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ്, വാട്ട് ഈസ് എ റിയൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ട്രീ ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, റിയൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പല നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു കമ്പൈൻഡ് ഫോമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി യൂസ് നമ്പേഴ്സ് ഫോർ കൗണ്ടിങ്. that types of numbers are called natural numbers. That means 1, 2, 3 etc. are called natural numbers. When we add the number 0 to this set, അതായത് നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സെറ്റിൻ്റെ കൂടെ 0 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ it becomes whole numbers. Also whole numbers എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാ, 0, 1, 2, 3 etc. ഇനി ആ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്താവും, ഇന്റീജേഴ്സ് ആവും. ഇറ്റ് വിൽ ഫോം ഇന്റീജേഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ്, ഇന്റീജേഴ്സ് ആർ ദോസ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫോം 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3 etc. Now we move on to the another session, rational number. What is a rational number? You all know the definition. Rational number is a number of the form p by q, where p and q are integers and q not equal to 0, and they does not have any common factor and all. But rational number എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഡെഫിനിഷനും കൂടി ഉണ്ട്, ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഡെസിമൽസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ if 3/2 is a rational number because 3/2 is a rational number because 3/2 is equal to 1.5. There the decimal place terminate at 5. അതായത് അവിടെ 1.5 വരെയുള്ളൂ, ഡെസിമൽ പ്ലേസ് 0.5 വരെയുള്ളൂ. അത് ഒരിക്കലും ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് പോകുന്നില്ല, നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല, അതുപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള, അതായത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഡെസിമൽസും റിപ്പീറ്റിംഗ് ഡെസിമൽസും ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ 10/3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും 3.33333, അതായത് അവിടെ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വിത്ത് 3 എന്ന് പറയുന്ന ഡെസിമൽ പ്ലേസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡെസിമൽ പ്ലേസിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ നമ്പർ വിച്ച് ഹാവ്
terminating decimals and repeating decimals or repeating decimals. അതായത് 3/2 ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ ആണ്, കാരണം 1.5 വെച്ചിട്ട് അത് 0.5 അത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 10/3 is also a rational number because 3.333 എന്ന് പറഞ്ഞ repeating decimals അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. Therefore, such numbers are called rational numbers. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ irrational numbers ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. Irrational numbers are those numbers which have non-terminating and non-repeating decimals. Non-terminating non-repeating ആയിട്ടുള്ള decimals ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ irrational numbers എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനാൽ √2, for example √2. √2 is equal to the value of √2. We know that 1.41421356237 etc. which is not ending anywhere. That is, it is non-terminating. It have non-terminating decimals and non-repeating decimals. The decimals does not repeat there. Therefore, such types of numbers are called irrational numbers. So, non-terminating and non-repeating decimals ഉള്ള നമ്പേഴ്സിനെ പറയുന്നതാണ് irrational numbers. Now, all together rational numbers and irrational numbers combined to form real numbers. That means real numbers consist of those numbers which are rational or irrational. So real numbers is the superset of these types of natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers, irrational numbers, etc. So this is the real number system. Now requisites you need to have is about the familiarity of sets and its properties. That is, you have to know what is a set. All know a set is a collection of objects, unordered collection of objects, and it has so many properties. We representing the set with we can represent set in two forms, tabular form or roster form or set builder form. And there are different types of sets: equal sets, subsets, superset, universal sets, and we have many different set operations like union, intersection, difference and complement. So these types of these all details you have to know. So you copy paste this link and find out what are the properties of a set and all. Next, we have to create a function using these sets. You have to know how we can make functions using these sets. ഇപ്പോൾ സെറ്റും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരാ, ഈ സെറ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത്, ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അറിയണം വാട്ട് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ. A function is a relation between two sets. നമ്മൾ രണ്ട് സെറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു സെറ്റിൽ നിന്നും we can make mapping from one set to another. So such mapping is called a function. When? എപ്പോഴാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെറ്റിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് സെറ്റിനെ നമ്മൾ പറയും ഡൊമൈൻ, we call it as a domain, and the second set is called a codomain. അപ്പോൾ when a mapping is said to be a function ആവണമെങ്കിൽ each element of domain should be mapped. അതായത് ഡൊമൈനിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും മാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പക്ഷേ എക്സാക്ട്ലി വൺ ഇമേജ് ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ. എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈച്ച് എലമെന്റ് ഓഫ് എ ഡൊമൈൻ ഹാസ് എ മാപ്പിംഗ് ഓർ ഈച്ച് എലമെന്റ് ഓഫ് ഡൊമൈൻ ഹാസ് ആൻ ഇമേജ് ബട്ട് എക്സാക്ട്ലി വൺ ഇമേജ്. സച്ച് റിലേഷൻ is called a function. ഇപ്പോൾ ഈ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദിസ് the first one is it's a function because here -3 is mapped to 3, -2 is mapped to -6, -1 to -1 to 0, 0 to 15, 1 to -1. Each element of the domain, which is the domain, the set -3, -2, -1, 0, 1 is mapped. എല്ലാ elementsനും image ഉണ്ട്, exactly one image ഉള്ളൂ. But the second example is not a function because here the domain, one element, one എന്ന് പറയുന്ന ഇമേജ്, one എന്ന് പറയുന്ന ഡൊമൈനിലുള്ള എലമെന്റിന്, the element 1 in the domain has two images. We already said that it should have only exactly one image. So this is not a function. Now we move on to the types of functions. As you all know, there are two different types of functions, mainly one functions and onto functions. First, one function. One function is also called injective function. So this is an example for one function. F of x is equal to √x. Here we take only the positive values. That's why √x is a one function. If √16 എന്ന് പറയുമ്പോൾ already നമുക്കറിയാം 4 ഉം -4 ഉണ്ട്, but we take only positive numbers. That's why it is a one function. One function is a function in which each element of the domain
is mapped to exactly one element of the codomain. One function, only one. One correspond, one to one mapping. That is called a one function. Also, this is not a one function. It is a function because every element has an image. Every element has a unique image. But here, -2 and 2 have the same image. So different elements in domain must have different images in the codomain. These types of functions are called one functions. ഇപ്പോൾ one functions എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൊമൈനിലുള്ള ഓരോ എലമെന്റ്സിനും ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഫംഗ്ഷൻ ആവും. ഓരോരോ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ആവും. പക്ഷേ ഡിഫറെന്റ് ഇമേജസ് ആണ് കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും one functions. Now onto functions. Onto functions are also called surjective functions or surjection. ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ in which each element of the codomain should be an image. That means കോഡൊമൈനിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം, അത് ഇമേജസ് ആയിരിക്കണം. എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഇമേജസ്, ഒന്നും വിട്ടുപോകരുത്. നമ്മൾ ബിയിൽ ഇപ്പോൾ കോഡൊമൈൻ ബി ആണ് ഓടുന്നേക്കുന്നത്, അതിൽ ഒരു എലമെന്റ് പോലും നമ്മൾ ഇമേജ് അല്ലാണ്ട് വിട്ടുപോകരുത്. ഇപ്പൊ ഇപ്പുറത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ, look at the other example. Here 4 is not an image of any element in A. So it is not a surjection. So these are the prerequisites you need to have to learn real analysis. First one is what is a real number system, and familiarity with the sets and its properties, and the types of functions we can how we can make functions using these sets. Thank you.